In 1618, a comet appeared in the sky, so bright that it could even be seen during the day. Its fiery tail was like a whip, which God used to punish people. This is the year that saw the start of the 30 Years' War. It was the bloodiest war the world had ever seen, and the first modern war in history. It claimed the lives of 1/3 of Germany's population. It started with Catholics and Protestants fighting each other over the true faith. In the end, nations were fighting for power. The 30 Years' War shattered the old world. It created a new Europe. We can still experience its immediacy today through the reports of soldiers and generals, bishops and peasants, rulers and whores. This war left the letters of an eerie monk, a man in the shadow of the powerful, and the first known diary of a simple soldier for hire who miraculously survived. It made a princess into a queen, and after only one winter, it plunged her into the abyss. It turned a poor orphan into the richest woman in Europe, and a respectable hostess into an alleged witch. This war turned the most famous painter of his time into a spy. Ik zou willen dat de hele wereld in vrede leefde, zodat we een gouden tijdperk zouden kennen in plaats van een ijzeren tijdperk. In 1618, Protestant Bohemia rebelled against its ruler, the Catholic Emperor of the mighty Holy Roman Empire. The war is spreading to Germany. In 1625, Protestant Denmark comes to the help of their beleaguered brethren. But even the great Northern Empire cannot stand up to the Emperor, and Denmark loses several battles. Only one coastal strip around the Baltic port of Stralsund is still defended by Denmark. In France, the Catholic king is faced with Protestant Huguenots who control the Atlantic port of La Rochelle. Protestants and Catholics are also fighting each other in the Netherlands. One question is being asked: in this religious war, which side is God on? Söldner ohne Lohn und Arbeit waren wir in Italien gewesen. Im Schneesturm hatten wir uns durch die Alpen gekämpft. Zurück in Deutschland wurden die Berge kleiner und der Schnee war geschmolzen. Die Mäntel hatten wir schon in Italien weggegeben. Ich für ein neues Tagebuch, Christian für eine Frau. Ich hoffe, deine Hure war's wert. Ah. Göttlich war ihr Arsch. Zwar waren ihre Zähne verfault, aber küssen hat sie eh nicht gewollt. Siehst du das Kreuz? Siehst du das Kreuz? Da wird eine Kapelle sein oder eine Hütte. Ich gehe hin und hole Hilfe. Lass mich nicht allein, Kinder! Lass mich nicht allein! Steh auf! Ja. Steh auf! Komm! Peter Hagendorf is the only ordinary soldier for hire from the 30 Years' War who has left behind a diary. His account is out of the ordinary, as is his fate.
Of course, Peter Hagendorf is a soldier for hire, and so he has to go where there is war. That must have motivated him to go where battles and wars predominated, and that, of course, is Germany. The war in Germany devours more soldiers than any other conflicts of its time. The need for experienced soldiers is immeasurable. Nichts vom Nutzen. Wir müssen weiter. Christian, hörst du? Lies mir vor, bitte. Darf nicht einschlafen, hörst du? Der wollte sich auch nur kurz ausruhen. Christian, hörst du? Lies mir vor, bitte. Christian! Erzähl mir vom Frühling. Erzähl mir, wie die Sonne aufgeht, bitte. Unter den Bäumen ist Wein gepflanzt. Mit Stangen ein Geländer gemacht. Daran wächst der Wein hoch. Durch ganz Italien. Pomeranzen, Feigen, Zitronen, Limonen, Mandeln. Wächst alles in diesem Land. Ein liebliches Land. 2 Monate ist es etwas kalt. Und es tut Schnee liegen. Sobald aber die Sonne baumhoch kommt, ist der Schnee geschmolzen. Und so ist Kornbau und Weinwachs. Ze vertellen me dat alleen de tijd mijn vreselijke pijn kan helen. Maar hoe kan ik ooit de herinnering aan mijn geliefde vrouw uitwissen? Een herinnering die nu onafscheidelijk is van mijn door verdriet geteisterde hart. Wat moet ik doen? Alles is zo koud en kil zonder jou. Painter Peter Paul Rúbens from the port city of Antwerp is also mourning his homeland. The Netherlands are split. The north is Protestant, while Rúbens lives in the Catholic south, which is governed by Spain. It's war. Rúbens is fighting for peace and the reunification of the two countries, but using the power of his paintings is not enough. The artist leads a secret double life as a diplomat and spy.
Rubens was not an official diplomat. He was more of what you would call an agent. He gathered information and had a very extensive network of people with whom he corresponded, worldwide, or at least all over Europe. He wrote about politics and mainly worked for the Spanish Queen, the Infanta Isabella. Isabella rules the Spanish Netherlands on behalf of her Habsburg family. Spain is a leading world power, thanks in particular to its South American colonies. Brazil, including the important city of Bahia, was part of Spain's empire at the time, and it is from here that ships loaded with silver sail to Europe. For the Protestant Netherlands, this fleet represents a worthwhile prize. Ik weet dat je er bent. Ik wil die niet storen. Uit respect voor uw rouw. Maar uw boodschap klonk heel dringend. Op dit moment vaart de Nederlandse vloot richting Zuid-Amerika om een verrassingsaanval uit te voeren op Bahia. Hoe weet jij dat? Een liefhebber van mijn kunst uit Zeeland heeft me dat verteld. Hij is een betrouwbaar man. Hoe recent is die informatie? Voldoende recent, zodat een corvée de vloot kan inhalen en tijdig de gouverneur van Bahia kan verwittigen. Ik zal die informatie onmiddellijk doorgeven. Spanje zal u zijn dankbaarheid betuigen. The Dutch privateers have a strong ally, the English Navy. Together, they attack the Silver Fleet, but suffering a humiliating defeat at Spanish hands in 1625. Since then, England's position has been indeterminate. Rubens is committed to peace between England and Spain. Nog één iets. Wat zijn uw plannen? Ik denk dat de reis ver weg van deze pijnlijke plek me goed zou doen. En in welke stad had u gedacht? Ik dacht aan Parijs. De stad van de liefde. Ik ben een weduwnaar, geen rokkenjager. Ik ga gewoon een goede vriend bezoeken. Een gewone schilder zoals mezelf. Balthazar Gerbier. Een gewone schilder zoals jij. Jij weet evengoed als ik dat Gerbier de vertrouwenspersoon is van de hertog van Buckingham. Jij bent geen gewone schilder, maar een Spaans diplomaat. Vergeet dat niet. Ja. Ik verkoop mijn collectie antiquiteiten aan Buckingham. Gerbier treedt op als makelaar. Dat is puur zakelijk, geen politiek. En Buckingham is de lieveling van de koning van Engeland. Dat is gevaarlijk spel, Rubens. In deze tijden kun je geen zaken doen zonder politiek. De rol van Engeland is totaal onduidelijk. En Spanje wil niet betrokken raken in dat conflict. Let goed op, hè. Want als je een fout maakt, dan zou het wel eens in ongenade kunnen raken bij Hare Majesteit. Maak je geen zorgen. Ik ben goed voorbereid. With over 400,000 inhabitants, Paris is at this time the largest city in Europe. Artists and philosophers, foreign diplomats and mistresses all meet at the royal court and in private salons. Nowhere else is more confidential information traded. Paris is the capital of spies. Nobody knows this better than the Capuchin monk, Father Joseph. Despite his unassuming exterior, he has access to the innermost circles of power.
Father Joseph is one of the most fascinating characters of his time. He comes from a noble family, but lives as a beggar monk. The first biography of Father Joseph, also known as Joseph de Paris, is kept in the Franciscan Library in Paris. In fact, one of his close companions started keeping notes while he was still alive. This is one of our treasures. It doesn't look like it, but it's one of the treasures in our library. So it's the original biography that was never printed, never published. And so we're going to see what you indicated earlier, page 211. We're going to see the precious signature that was registered, included. Ah, it is beautiful writing. This is Father Joseph's writing. Dynamic writing. His struggle is a struggle for the Christian faith. His first idea was to convert Protestants, to impress their conscience, their soul, to bring them back to Catholicism. It's an inner crusade. For Father Joseph, the monks of his order form a global network of informants. The most powerful man in France, Cardinal Richelieu, uses the Capuchin's influence and intelligence for his purposes. Father Joseph serves him as an unofficial intelligence chief. He is entrusted with the most delicate missions. Il est bon de vous savoir de nouveau à Paris, Père Joseph. Toutefois, il faut vous reposer avant de travailler. Mon affaire est urgente. J'ai entendu dire que des invités importants sont attendus à la cour. Et leurs intentions me laissent perplexe. Comme Gerbier qui vient d'arriver de Londres. Et Rubens, qui vient d'Anvers. Rubens. Il semblerait que la reine-mère veuille un nouveau portrait d'elle, flattant davantage le double menton qu'il lui a fait sur le dernier. Aucun ordre ne provient de la reine-mère. Et personne d'autre à la cour n'a demandé de portrait de Rubens. Je n'aime pas ça. Mijn vriend Balthazar Gerbier had vertrouwelijk en delicaat nieuws. Sinds het huwelijk van de Engelse koning met de zus van Lodewijk XIII waren beide landen officieel bondgenoten. Les murs ont des oreilles et les portes des yeux. De steun aan de Franse katholieken viel echter niet in goede aarde bij de Engelse protestanten. Om zijn volk te bedaren plande de koning van Engeland een invasie met schepen om de hugenoten te helpen en zijn officiële bondgenoot Lodewijk XIII aan te vallen. Vous devriez les faire surveiller. C'est risqué. En ce moment, la dernière chose dont nous avons besoin, c'est d'avoir des ennuis avec l'Angleterre et l'Espagne. Vous vous en occuperez vous-même. In 1626, French politics is in dire straits. The Protestant Huguenots in the southern part of the country control the important port of La Rochelle and constitute a recurring source of problems for the French king. France also feels surrounded by the enemy, by the Habsburgs. The Habsburgs are in Spain, and the Habsburgs are in the German Empire. Danger threatens from all directions. La Rochelle, the Huguenot stronghold, controls the southwest of France. Spain to the south, the Holy Roman Empire in the east, and the Spanish Netherlands in the north all seem like a gaping trap that could snap shut at any moment.
That is why the French King Louis XIII has made an alliance with Protestant England. Religious differences weigh heavily on the alliance and is especially controversial on the British island. England's political objective oscillates between two overarching strategies. On the one hand, various alliances help them secure supremacy at sea. On the other hand, they want to support the Protestants. But if it was to offer its support, for example, and enter into an alliance with Spain, it would lead to conflict with France and the Netherlands. And by joining forces with France, it would jeopardize relations with Spain. England, like France, was faced with a difficult decision, and the rules of the game seemed to change from day to day. J'espère que je n'ai pas fait fuir votre adversaire, Maître Rubens. Vous êtes le Père Joseph. Pardonnez mon audace, mais je ne peux pas résister à la vue d'un échiquier. Mais c'est un honneur. Je suis moine et amateur d'échecs, rien de plus. Votre reine attaque son roi. C'est un convenant. Une nouvelle partie? Vous préférez jouer avec les noirs ou les blancs? J'ai une préférence pour le gris. The eerie monk is often called éminence grise, or grey eminence, which quickly becomes a popular expression. This powerful man puts the glory of France and supremacy of the one true faith above all else. For Rubens, on the other hand, his desire for peace supersedes the selfish political interests of nations. Par simple curiosité, quelle est la raison de votre visite? Je suis principalement venu pour vendre des antiquités. Au duc de Buckingham. C'est pourquoi j'aimerais en connaître les menus détails. Où que je sois, seule la paix m'intéresse. Parlez donc d'une paix entre l'Angleterre et l'Espagne. Une paix comme cela ne plaira pas à la France. Une paix véritable n'existera jamais si on la fait contre quelqu'un. Vous vous trompez. La paix arbore toujours le visage du vainqueur. Il en va de même pour les échecs, seul un côté peut gagner. Il me semble que votre roi est en danger. Bien joué. J'ai l'habitude des situations désespérées. Puis-je vous poser une question personnelle de catholique à catholique? Bien sûr. Beaucoup veulent sauver leur âme en tant que personne privée et se condamnent en même temps à la perdition en tant que personne publique. Vous citez le cardinal. Ce sont les mots de votre maître Riselieu. Je ne comprends pas comment échapper à ce dilemme. Que préférez-vous? La victoire sur terre et puis l'enfer, ou bien plaire à Dieu et perdre la guerre? Vous êtes un ministre de Dieu. Mais il me semble que vous avez choisi le chemin de l'enfer. Ich zählte die Tage nicht mehr, seit ich durch die gottverlassene Gegend irrte. Der Hunger quälte mich. Todesangst saß mir im Nacken. Ich war wahrhaftig von Gott verlassen. Peter Hagendorf never talks about his religious beliefs in his diary. He does pray directly to God, so we can assume that he was a Protestant. He also never mentions any saints.
The Bible is nevertheless omnipresent in his diary. In pain and joy, it lends him words when he himself is at a loss for them. Unser Vater im Himmel, heilig sei dein Name. Dein Reich kommt. Dein Wille geschehen. Wie in dem Himmel so auf Erden. Brot. Brot. Unser tägliches Brot gib uns heute. Vergib mir. Wir vergeben. Bist du die Jungfrau Maria? Die Jungfrau? Nein. Ich bin bloß die Anna. Was hast du überhaupt in den Bergen gewollt? Bei dem Wetter? Komm von der anderen Seite. Aus Deutschland. Ganz allein. Ganz allein. Ich habe keinen anderen gefunden, der so ein Esel ist wie ich. Ohne Mantel und ohne Essen. Zu deinem Glück habe ich dich gefunden. Dafür stehe ich ewig in deiner Schuld. Und deines Vaters, der mich mit seinem Karren ins Tal gezogen hat. Und dabei wird es wohl auch bleiben. Wie willst du, armer Schlucker, jemals deine Schuld begleichen? Nur wieder Krieg wäre. Krieg willst du. An allem fehlt es hier, nur am Krieg nicht. Ist das wahr? Alle Wochen ziehen Werber durch die Gegend und versprechen den Burschen das Blaue vom Himmel. Dann suche ich mir ein neues Regiment. Aber ich komme wieder und begleiche meine Schuld. Behalt dein Geld. Wir helfen mir aus Barmherzigkeit, weil Gott es so gefällt. Wenn ich kein Bettler mehr bin, würdest du mit mir kommen? Peter Hagendorf finds wages and bread in the Bavarian army. For him as a Lutheran, this is a moral dilemma. Bavaria is allied with the emperor and Catholic. Interestingly enough, Peter Hagendorf does not join a Protestant or evangelical army for religious reasons. Even though the 30 Years' War was a religious war, it seemed to play a subordinate role for Peter Hagendorf, if it even played any role at all for him. Peter Hagendorf's saviour, Anna, accompanies him into war as his wife. The Bavarian army moves northwards to finally expel the Danes from Germany. At the same time, Paris is rife with one rumour after another in the face of such simmering conflict. England is outfitting a navy, they say. Nobody knows for sure who they will attack or where. Rubin, c'est parti. Il était pressé, semble-t-il. J'ai pu lui parler brièvement. Qu'avez-vous pu découvrir? Pas grand-chose, il parle avec la plus grande prudence. Mais il a laissé quelque chose derrière lui. Nous avons pu intercepter une lettre. C'est imprudent de sa part. Elle est codée. Encrypting and decrypting messages is becoming increasingly important in this era. Peter Paul Rubens often uses secret codes, especially when writing to his friend Gerbier, confidant of the English Lord Chancellor.
Rubens mainly gathered his information through letters, and he had many correspondents. From time to time, he included sensitive information in his letters, so he felt the need to use codes in some of them. He used different numbers to indicate certain people or places. For example, 104 represented the Infanta Isabella, and 87 was the Duke of Buckingham. His correspondents had the key to this code and knew what these numbers meant, so they could decipher his letters. A couple of these letters have been preserved. This is due to the negligence of Rubens' correspondents. They did not always follow his instructions. In all the turmoil of war, code tables often fall into the wrong hands and put the author in danger. In this letter, Rubens writes, "I beg of you to burn this letter as soon as you have done with it. It might ruin me with my masters. It would at least destroy my credit with them and render me useless for the future." Pourquoi n'avons-nous toujours pas réussi à déchiffrer le code? Rubens le change souvent. Nous devons sans cesse attendre qu'il fasse une erreur. Bien. Pour le moment, nous avons plus important à faire. Les Anglais nous attaquent dans le sud, près de La Rochelle. Mais c'est peut-être aussi bien comme ça. Une décision vaut toujours mieux qu'un compromis paresseux. The Protestant port city of La Rochelle has long resisted the will of the French king, mostly through passive resistance. In July 1627, an English fleet lands on the French coast and attacks a royal garrison near La Rochelle. The Huguenots of La Rochelle join forces with England. Thus, the power of the French king is threatened from both inside and outside alike. La Rochelle was a sort of capital city for the Protestants. It was kind of a guarantee for Protestants to be defended against royal enterprises, and from La Rochelle you could conduct operations at sea. La Rochelle could be aided by sea, by the European Protestant powers, so there was talk of a state within the state. But the English invasion is poorly prepared. After heavy losses, the fleet withdraws. The French king now besieges the rebel port city with his entire army. La Rochelle is on its own. Belägringen av La Rochelle utgör en nyckelhändelse. The siege of La Rochelle is a key moment in French history. If the French king defeats the city, this would strengthen his power, both internally and externally. If, on the other hand, he loses, the country becomes fragmented and politically incapable of action. The result will be a permanent division of the country into north and south. Si pour vous apaiser, je fais tourbillonner l'univers, c'est trop peu pour moi. Bien que j'ai toujours préféré le monastère à la cour, j'étais très au fait des questions militaires. Bien des années plus tôt, j'avais même combattu les Huguenots, l'arme à la main. Les mots me semblaient désormais plus efficaces que les armes. Il reste encore du temps pour prier. Pour l'instant, seuls des déchets et un peu de sang se déversent dans la mer depuis La Rochelle. Nous avons besoin de l'aide de Dieu. Les canons et la poudre sont plus urgents. Louis XIII, together with Cardinal Richelieu, personally leads the siege, but La Rochelle's walls prove to be impregnable. Having access to the sea, they cannot be starved out. After months of bitter fighting, there is no victory in sight. Le roi a perdu patience. Il nous faut donc plus que jamais garder la nôtre. Il me faut suivre le roi à Paris. Vous êtes au fait des complots que la cour fomente à mon encontre.
Et le roi est furieux que je l'ai convaincu de renoncer aux renards pour chasser le huguenot. Défendre votre position ne me paraît pas être une priorité si vous perdez ici. L'océan est le meilleur allié de La Rochelle, plus encore que l'Angleterre. Dans ce cas, il nous faut donc simplement d'abord vaincre l'océan. A huge dam equipped with heavy cannons is to be constructed in order to cut La Rochelle off from the sea and at the same time defend against naval attacks. Something like this has never been tried before. The project seems impractical and megalomaniacal. C'est ce qui a souvent impressionné. This is what often impressed the French in the past. When the siege of La Rochelle is spoken about, that was what we were told about, creating an impressive dike by sinking boats over a kilometre, a phenomenal undertaking to prevent help coming from the sea. For a while, it is uncertain whether the dam will withstand the Atlantic storms. It is the brainchild of Father Joseph and Cardinal Richelieu, and if it holds, they will see it as a sign from God. A cardinal, a leader of the church, a man of peace, of religion, who interferes in war, who commands men-at-arms. And around him, Capuchins, men of God, who come to help the soldiers. It is clear how symbolic this operation was of the confrontation between Catholicism and Protestantism, even within the kingdom. At the same time, God seems to be abandoning the Catholic city of Antwerp in Flanders, the home of Pieter Paul Rubens. Rubens has travelled over half of Europe to promote peace negotiations. He has been rewarded with magnificent aristocratic titles. Back in Antwerp, though, he has to admit that peace is a long way off. Once, this port city was one of the most flourishing metropolises in Europe. All that is past. It has lost half of its people. For years, the Dutch Republic has blocked access to the sea, cutting off its lifeblood. Antwerpen is ten dode opgeschreven. De stad is leeg en de huizen in het centrum zijn verlaten. Alle handelaars zijn weg. Waarom ben ik hier nog? Ik zou willen dat de hele wereld in vrede leefde, zodat we een gouden tijdperk zouden kennen in plaats van een ijzeren tijdperk. Rubens never stops mourning the fate of his beloved homeland. He continues painting until his death in 1640. The Consequences of War is the title of one of his last paintings, and at the same time, his legacy. Rubens lost all hope that there would ever be peace in Europe again. However, 10 years after the start of the war, the emperor sees a way to secure peace through total victory. Only one thing stands in his way: the Protestant city of Stralsund. The German Baltic Islands can be controlled from this city. It is the ideal bridgehead for a Danish or Swedish invasion from the north. The emperor must wrest this gateway from his enemies at all costs. In 1627, the Danish king and his allies were effectively defeated. Only a small strip of coast refuses to obey the German emperor, Stralsund, a city in a key location on the Baltic Sea coast. Stralsund's fall would end the war and unite Germany under a strong Catholic emperor. A patchwork of German small states would give way to a new Catholic superpower in Europe.
Wie viele Stechmücken hat mein tapferer Ritter erschlagen? Seit einem Jahr war ich mit der ehrentugendsamen Anna Stadler aus dem Bayernland verheiratet. Komm zurück ins Zelt. Es ist Tag. Ich bin im Dienst. Das Belagern ließ sich mir wohl gefallen. Meine Anna sorgte um mich und die Fourage war gut. In service to the Emperor, Peter Hagendorf moved from Bavaria to the walls of Stralsund. He thinks capturing the city will be child's play. The Danish officer in command of Stralsund is Heinrich Holk. He lost an eye during an earlier campaign against imperial forces. He commands a mixed bunch of Danish, Swedish and Scottish soldiers for hire. They are to defend the walls of Stralsund. Quite the daredevil, Holk is, at just 29 years old, already a veteran of this war. Wie dankbar die Stadt für die dänische Hilfe ist, vermag ich mit Worten kaum zu sagen. Die Ratsmitglieder und ich hoffen, dass Sie und Ihre Offiziere zufrieden sind mit Ihrer Unterkunft. Ihr erlaubt doch. Offen gesagt, hatte ich gehofft, einen altgedienten Offizier mit besserem Benehmen vor mir zu sehen. Offen gesagt, hätte ich gehofft, bessere Mauern vorzufinden. Diese Mauern sind bei weitem nicht so gut wie die in La Rochelle, die ich vor einigen Jahren besichtigt habe. An denen beißen sich die Katholiken gerade die Zähne aus. Sümpfe, wohin das Auge reicht. Nur 2 Dämme führen als Wege in die Stadt. Diesen Vorteil haben wir bitter nötig. Mehr noch als die Armee ist wohl ihr Anführer zu fürchten. Wallenstein. Czech Albrecht von Wallenstein is famous and notorious at the same time as a military genius and a merciless warlord. The imperial commander's troops are drawing inexorably closer to the walls of the city. The Danish army were under the command of Colonel Heinrich Holk and prevented Wallenstein from entering the city. Stralsund's advantageous position makes the besiegers' attack difficult. Nevertheless, in the face of imperial superiority, surrender seems to be only a matter of time. The defenders' morale is at a low point, and the relationship between them and the citizens is tense. Das sind die neuen Verordnungen, die ich der Stadt gegeben habe. Was maßt ihr euch an? Nur mir als dem Bürgermeister der Stadt steht es zu, Gesetze zu erlassen. Solange Krieg ist, führe ich das Kommando. Was hat er getan? Nein, einen Ausfall gegen die Belagerer. Er hat dagegen gesprochen. Ich habe nur Verwendung für Soldaten, die tapfer und mir treu ergeben sind. Nein, die Strafe scheint mir unangemessen. Auf ein Wort noch. Ich hörte von geheimen Verhandlungen, die der Stadtrat von Stralsund mit Wallenstein führt, um ihm die Stadt auszuliefern. Ich hoffe, das ist nur übles Gerede. Many of Stralsund's citizens would prefer to hand the city over to Wallenstein. But representing Danish interests, Holk forces them to fight to the last drop of blood. His strategy is simple but risky. Attack is the best form of defense.
Hagendorf was a soldier in Wallenstein's army, so it is entirely possible that Hagendorf and Holk saw or even shot at each other on the city wall. In any case, they were enemies even before Stralsund. Die lange Belagerung zehrte an meinen Kräften. Während der Wache war ich eingeschlafen. Ich verstand die Welt nicht mehr. Wir waren doch die Jäger und wurden jetzt zur Beute. Stralsund must fall. Wallenstein's demand is clear. Even if Stralsund was chained to the sky, I would tear the city down. But Stralsund resists, and Wallenstein has to pull back. God seems to be on the Protestant side, for a brief moment in history. However, the victory over Stralsund brought Denmark no luck. Only a month later, Wallenstein defeated the Danish army. The Danish king, Christian IV, appealed for peace, and Denmark withdrew from the 30 Years' War in 1629. So, the Great European War could have ended after 10 years, but it didn't. On the contrary, now it really got started. J'ai quitté le camp. Ici, ni bruit ni bavardage ne peuvent troubler mes prières. Durant la journée, je conseille le cardinal et les officiers. La nuit, je reçois les espions qui ne disposent d'aucun autre moment pour quitter la forteresse. Je ne dors jamais plus de 2 ou 3 heures. Ainsi, je ne perds pas de temps. La Rochelle has been completely cut off from the outside world since March 1628. Fighting immense odds, the besieged city is starving. Nobody wants to bow under the Catholic yoke, but of the 27,000 original inhabitants, only 5,000 are still alive. Que disent vos espions? Le duc de La Rochelle n'a pas peur de nos soldats. Il a seulement peur de la digue. La digue tient. Et le découragement grandit derrière les murs de la ville. Je sais. Aujourd'hui, la duchesse de Rohan s'est vue servir une simple souris sur un plateau d'argent comme repas principal. La soupe a été préparée avec une bride de cheval. Quant aux chevaux, ils n'ont rien mangé depuis des semaines. Combien de personnes sont mortes le mois dernier? On les compte par centaines. Cela continue, jour après jour. C'est ainsi que le Seigneur punit l'obstination des infidèles. Ils préfèrent mourir que se convertir. Il s'agit simplement de briser leur pouvoir. After 14 months of resistance, La Rochelle finally has to capitulate in October 1628. The city symbolically hands over its key to the victorious king. This heroic painting doesn't show the victims.
The fall of La Rochelle marked the end of the military power of the Huguenots. Their castles and fortresses were now under the king's control. France's power and that of the French king was greater than ever. The country could now rise to the international arena and act as a strong, independent state. With the fall of La Rochelle, Father Joseph steps back from military conflict. He wants to return to his true calling, the conversion of unbelievers. La vraie foi a vaincu. La France est unie et plus forte que jamais. Nous sommes en paix. C'est fini. Fini? Cela ne fait que commencer. Pourtant, la victoire des armées catholiques du Saint-Empire germanique est proche. Une telle victoire n'est pas dans l'intérêt de la France. Mais qu'en est-il alors de l'unité du christianisme, que nous sommes finalement parvenus à restaurer? Pour le peuple, il ne doit s'agir que de religion. La vérité est réservée à des hommes comme vous et moi. Quelle vérité? Une seule chose compte. Le pouvoir.